Hello all. Hope you're all doing well. So after one big week, I'm coming back to you. Okay, so I'm coming back to you with the new chapter, that is the third chapter of your accountancy. Okay, the name of the chapter is Recording of Business Transactions Part 1. Okay, so what are we doing in this particular chapter? In this particular chapter, we'll be going through the practical aspects or how to record a particular transactions in the books of accounts of a business enterprise. Okay, so in this particular chapter, we'll be going through that. So without wasting much time, uh, I would want to make one thing clear. Okay, so please keep your pen, pencil, scale, eraser, and your calculators ready. Okay, please don't miss out with your calculator. It plays a very important role in your accountancy. Okay, in your subject. Okay, so now, so this will not be a very big video. Okay, so it's not going to be a very big video, since I will be teaching you one small portion of practicals and I am giving you five uh, homeworks. Okay, so like this, today, day after tomorrow, and day after tomorrow, so 3 days. I That is, today I'll be giving you five homeworks, tomorrow I'll be giving you five questions, and day after tomorrow I'll be giving you five questions. Okay, so once that is done, we will be going to the next portion, that is, we'll be going to the next part. And even in that, I'll be giving you I will show you how to solve a problem, then I will be giving you homework questions. Okay, so without wasting much time, we will just jump into the first part of the chapter 3, that is the recording of business transactions part 1. Okay, let us go. So, coming to the first topic of the third chapter, that is the accounting equation. Okay, so this accounting equation is an equation that signifies that always the assets of a business enterprise must always be equal to the capital and liabilities of a business enterprise. Okay, you must have coming to the dual entity concept, you must have seen the same formula even in the dual entity concept. So ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್, ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ can get money. Okay, a business can get money only from two sources. One, either it should be given by the proprietor or the owner of a business, or it should be from the outsider sources andre yaru? It can be bank, it can be creditors andre namak sala ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನ್ ಕೊಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಓನರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ? ಎರಡೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು. ಆಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಓನರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಟೈಪನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ from the money that is coming from the capital of the owners and through the liabilities of the outsiders.
ಸಾರಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, 2 types are there for your portions, but 2 types ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. So for your convenience I have made 2 types of problems. Okay, so first we'll be solving the simple problems that might be appearing for the 5 marks question, and type 2 will be your 6 marks question. Okay, so today we will be solving the type 1, that is the simple problems of accounting equation. So for this purpose I am telling you, please keep your calculators ready with you. Get the point? Please keep a 13-digit calculator ready with you so that it will be easy to solve the accounting equation. So let us start with the accounting. So as I told you, we'll be going with the simple problem first and then go to the complex problem. Before uh, before I go to the problem, kindly make a note of these formulas. Okay, so kindly make a note of these formula which will be helpful in solving the accounting equations type 1 problems. Okay, let us go to the problems now. So let us go to the first problem. Okay, so this is how the questions will be asked in your exam for 5 marks. Okay, question will be find out the missing figures. Okay, so ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ if you can neatly observe the table, there are question marks in the middle. Okay, first line ಅಲ್ಲಿ liability ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು question mark ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡೆ ಇದೆ. Yes or no? So formulas ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ you have to find out the liability. So how to find out the liability? Very simple. So liability na find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ what is the formula? The formula to find out the liability is L is equals to A minus C. That means to say liability is equals to assets minus ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಇಸ್ 1 lakh, ಸಿ ಇಸ್ 60,000. ಸೊ A, that is 1 lakh. 1 lakhs minus 60,000 is equal. So how to solve these question marks? ಈ question marks na hege solve ಮಾಡೋದು? Let us see one by one. So 1 lakh minus 60,000 is equals to 40,000. So the value of liability is 40,000. Now let us go and calculate the next line. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ? ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ 2 things, that is the liabilities plus capital. What is it? Liabilities plus capital. So how much is the liability? Liability is 30,000. How much is the capital? Capital is 20,000. So by adding 30,000 plus 20,000, you get asset. How much is 30,000 plus 20,000? 30,000 plus 20,000 is 50,000, and the value of assets is 50,000. Okay, so let us go to the third line. So going to the third line now. In the third line, where is the question mark? Very simple. In the third line, the question mark is in the capital side. Capital na ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು question mark ಇದೆ third line ನಲ್ಲಿ. Okay sir, how to find out the capital? Very simple. To find out capital, you need to subtract 2 things. That is assets and liabilities. From assets you need to subtract the liability. So how much is the assets value? The value of assets is how much? 2 lakhs. From 2 lakhs you need to subtract the liability. How much is the liability? The liability is 1,50,000. From 2 lakhs, when you subtract 1,50,000, you get 50,000, and the value of capital for the third line is 50,000.
Okay, see, it is so simple. So similarly, I'll be giving you 5 more problems now. You need to solve those problems by yourself and send the answers to my WhatsApp now. So get the point. You need to send. I'll be giving you 5 more questions today, 5 tomorrow, and day after tomorrow 5 questions. Till Saturday we'll be doing a total of 15 questions, the similar type of questions. Okay. So you need to answer them and send the answers to my WhatsApp number individually. Okay. Thank you so much. This is a small video, but I'll be attaching the questions to you right now. Thank you so much. Have a great day.